Actually, today, ang goal lang talaga namin was to you know, see cars, get some inspiration, makita lahat ng mga, you know, get to know the Jdmu people, get to know their creations, their masterpiece. But even before that, nagpa-plan kami ni Miguel to meet up with Seth. Kasi gusto namin i-feature yung car niya. Tapos we're planning na to meet him somewhere, ganyan. Eh, nagkataon, nandito na tayo lahat. Kita-kita na rin kami. So, might as well, you know. Again, we're planning to make a full episode for this, para ma-immortalize na yung kotse niya. Yung parang same mo na ginawa namin sa Mirage ni John. And since nakita-kita na rin kami dito, so might as well make the most out of it. So, this is Seth. Hello, good evening. Okay, tapos na. So, this is Civic EK na Mugen equipped. So, Mugen. Ayun, like quick ano lang. For now, just a quick what's the word for it? Overview. Tama. Quick overview, prologue of the next episode to come. So Chef, tell us about your car. Like, mga basic lang. Huwag naman yung mga torque specs ng mga ano. Marami-rami na rin ang mga nagagawang mods dito. So, ang main concept niya is the Type R, then with the infusion of Mugen. So, the car was with us noong 2008 pa. Pero the concept started way back 2018, 2019. So, yun. And so on. Doon na nag-start yung progress. Ang original color niya before was dark amethyst. Pero since nung high school ako, dream ko magkaroon ng pulang kotse. I had it na repainted ng red. Kasi dream ko talaga noon. Formula Red. Oh, Formula Red. Pininturahan siya 2010. Tapos ganyan pa yung paint job niya. Good job, man. Actually, ano na to, nag-wash over siya ulit nung 2019. Oh, wow. So after 9 years, yun. Kasi pinang-daily siya before, then pinang-papasok ko sa school, San Beda. So, Manila. ayun. Naging ano rin siya, naging kilala din siya sa San Beda kasi pag may mga auto show ng San Beda, laging nagre-represent. Once it was a Bedan Car of the Year, 2013. Yun. Kaya marami ring mga estudyante na nakakakilala, mga glory days nung college, yan. Glory days pa rin. Oo. Glory days pa rin. Glory days niya nung college. Pero nung college ako, hindi ganyan ang itsura niya. No, so the concept started after graduating na. So, doon na pumasok yung mga kung ano-ano. Yung gastos. Recaro seats. Yun. So anyway, ang sabi nga namin, it's a Mugen equipped na vehicle from the badge. Yun, so far nakita nyo, it's yung mags niya, yung calipers niya, rotors, stuff. So patikin pa lang yan. The next coming episode, what we will be doing is feature natin lahat. From lahat na lahat. Magigets nyo bakit Sefapproved. Suzuki? K-car. Suzuki. Binaba siya dito. Kanina may mga ice cream cone pa siya. Insert picture. Sobrang cute niya. May flag pa siya, may banner. Suzuki. Diba? Volk Racing. Works. May ice cream pa yan May ice cream kanina. pa nga kanina. May flag pa yun. Sobrang cute. Pero ano siya? Suzuki ano siya? Sabi ko Suzuki Alto pero hindi ko. Parang hindi eh. Hindi siya alto. Hindi no? My God, no? Sa kasila. Hindi natin parang racing line nila, diba? Ang curious ako, di ba right-hand drive siya? Saan kinuha yung left-hand drive parts? Oh my God, ano? Unless may left-hand drive nito sa Sa ibang bansa. ibang bansa. Ang alam ko yung Suzuki. Convert most likely. Convert, Sila na nag-convert. Oo. Alam
Alam ko lang yung Suzuki Escudo eh. Pikes Peak version. Yung pag meron ka nun, tapos mo na yung buong Gran Turismo to. Kahit anong race din. Kahit anong race, kaya. Ayun, pati pa yung steering pala niya, no? Ayos na eh. Yan din yung ano. Sobrang rare yan eh. My God. Oo. Grabe, no? Kakaiba. Sobrang good.